người dân thì có vai trò rất quan trọng trong cái việc bảo vệ vườn quốc gia cũng như bảo vệ các cái giá trị bên trong của nó. Tất cả các cái quyền lợi và những cái giá trị đem lại từ cái lợi ích mà vườn quốc gia đem lại thì người dân được hưởng thụ từ những cái lợi ích và những cái giá trị này. Cho nên người dân sẽ phải có trách nhiệm trong cái việc tham gia vào việc quản lý cũng như bảo vệ vườn quốc gia. The problems that we find in Tam Dao National Park are typical for many protected areas in Vietnam. Therefore, the German government decided to provide technical assistance to help find solutions that not only help conserve biodiversity, but also help the local people to improve their livelihoods. It is often quite easy to solve the problems once you have agreed on how to address them. So, for example, you can reduce the need for firewood by introducing biogas, or to grow fuel wood plantations. You can plant medicinal plants in the home gardens or other edible forest products, but people do need to work together to actually make this work. Working to protect and regenerate biodiversity in Tam Dao National Park will not only help to provide a more sustainable future for the people living in the area, it will also allow biodiversity to buffer against the negative impacts of climate change, protecting both people and the amazing species found in the region. Hôm nay chúng tôi sẽ đạp xe lên Tam Đảo để vì ngày đa dạng sinh học ạ. As a kick-off for Biodiversity Day 2007, an event to raise awareness about the importance of biodiversity and its links to climate change, over 250 university students rode bicycles from Hanoi to Tam Dao National Park, a distance of 70 kilometers. Theo ý kiến cá nhân của em thì cái việc đạp xe đạp này, thứ nhất là nó không tạo ra các cái khí thải như CO2 và SO2 như trong các phương tiện như là ô tô và xe máy. Và cái việc đi xe đạp này ngoài việc không tạo ra các khí thải, nó còn mang đến các cái khẩu hiệu về bảo vệ môi trường, giúp người dân và các bạn học sinh khác thì nhận thức về môi trường rõ và sâu sắc hơn. Other events at Biodiversity Day included a mass tree planting, a rubbish cleanup mission by 100 local students, a junior ranger program to teach young people different ways to appreciate nature, and an organic market stocked with local organic produce and teas. Theo mình nghĩ thì là cái hội chợ này nhằm mục đích là tuyên truyền đối với cả những người sử dụng, là những người tiêu dùng, là bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe con người. Ví dụ như đối với mình là sản phẩm của mình là sản phẩm chè. Cái chè được canh tác theo pháp hữu cơ, tức là không sử dụng thuốc trừ sâu hóa học, không sử dụng loại phân bón hóa học. Bởi vậy là nó có tác dụng lâu dài đối với cả môi trường và sức khỏe của con người. Cái thông điệp mà chúng tôi đưa ra là cái việc các bạn hãy cho đa dạng sinh học một tiếng nói. Tiếng nói của bạn nghĩa là chính bạn là người có trách nhiệm đối với lại đa dạng sinh học. Bạn là người trực tiếp có thể cùng với lại mọi người bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, và cái đó là cái phần nhỏ mà các bạn có thể đóng góp được trong cái phạm vi của các bạn. We've been now since 2001 to a couple of countries like Colombia, like Brazil. We've been to the UN, but for the very first time we're now here in Vietnam, and I'm extremely happy to say that this was the first carbon-free Biodiversity Day we have ever undertaken, due to a tree planting ceremony, and also based on 250 people that were riding on bikes from Hanoi to Tam Dao. So from that point of view, I think we have perfectly matched our goal. After Biodiversity Day, the Symposium on Biodiversity and Climate Change was held in Hanoi in order to exchange international knowledge and experience. More than 200 representatives from ministries, provincial government agencies, researchers, international NGOs and concerned citizens came together to share research and discuss climate change and adaptation scenarios.
để bảo vệ đa dạng sinh học cũng như là từng bước để mà giảm thiểu cái đa dạng sinh học, từng bước giảm thiểu cái biến đổi khí hậu, tiến tới ngăn chặn một cách triệt để về biến đổi khí hậu, thì đòi hỏi là phải có nhiều cái giải pháp tổng hợp. At the end of the event, participants joined in solidarity by signing a commitment to reduce the current rate of biodiversity loss by the year 2010. A critical message of both Biodiversity Day and the symposium was the importance of everyday people taking steps to stop biodiversity loss and lessen the effects of climate change. One person can make a big difference. I mean, for instance, if we take home electronics, TVs, DVD players and so on, which are now on standby. If you switch off all of those standbys in Germany, you can close down 2 nuclear power stations. And transportation is very important. How do you drive your motorbikes, your cars? First, of course, not to drive so much, but when you drive, the driving habits is very important. You know, like switching off your motorbike in the traffic lights. It also improves the air quality in the cities. The responsibility of reducing the causes of climate change and biodiversity loss belongs to everyone. By working together, we can change the current trends and adapt for the future.